E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos os alunos aí que estão entrando. Daqui a pouco vai entrar mais gente. Quero agradecer a presença de todos vocês para esse Hangout podcast especial. Hoje com a presença do professor Maestro e compositor Larry Clark, compositor norte-americano. Ele vai estar aqui dividindo um pouquinho do seu conhecimento. Nós vamos ter um bate-papo muito especial. Eu estou muito feliz e honrado em recebê-lo aqui. Vou pedir para os que estão assistindo na internet se inscreverem no nosso canal, ativar as notificações, tá bom? Fazer um comentário e também nós vamos estar disponibilizando esse áudio lá no Spotify. Quem puder me seguir lá no Spotify, me sigam lá que a gente vai estar, nós vamos estar divulgando. Também lá tem as outras entrevistas que a gente fez, tá bom? Vou pedir para todo mundo manter os microfones desligados e quem quiser fazer uma pergunta, manda no chat aí que a gente abre aí para vocês fazerem perguntas. Mas eu pediria muito que no final do bate-papo vocês fizessem pergunta. Então Priscila, a Patrícia, o Jackson, todo mundo que estiver aí participando, façam perguntas, tá? Interajam, que é importante para a gente manter esse contato, ok? So, Mr. Clark, it's a great honor for us to receive you. Yeah, I think it's the first time you talk with a Brazilian podcast. I don't know. Yes, it is. This is our second season of this podcast, and this year we start to bring some international musicians, composers, conductors, and you are a lot played here in Brazil. Everybody like your music a lot are played, and I think it's a great opportunity for we talk about your music, talk about your legacy. I think a great legacy for our music education and for our music. So. It's nice to receive you here. Thank you. I'm glad to be here. Appreciate it. Looking forward to talking to you. Okay. So can we start about your beginning, how you begin your studies? Sure. I've actually been, I was in a musical family. My father was a band director, and he taught me how to play instruments very young. And then I decided after what we call high school here, we go to college and study music. And I was actually a band director first. And I didn't really start writing music until I started teaching students. And they wanted to play stuff that I would write. And so that was a lot of fun to experiment and to learn how to do it. And then I actually went on and taught some at a university, Syracuse University, which is in New York. And while I was doing that, I had some pieces published, and then got a job working in the music publishing business. And I've been doing that now for 26 years. Lots of composing, lots of editing of music. I select other composers' music to be published and work with other composers to get their music out into the world. I will translate for that. Okay. Então, primeiramente, eu agradeci pela presença dele. É a primeira vez que ele conversa com um podcast brasileiro, né? E ele já esteve, nunca esteve aqui no Brasil. Ele já foi em Porto Rico, que é ali na América Central, né? Costa Rica, quer dizer, ali na América Central. Mas ele nunca esteve no Brasil, né? E ele estava contando que ele iniciou como todo aluno nos Estados Unidos, na escola, né? Tocando. Depois ele foi para a Universidade de Syracuse e lá ele se formou e depois começou a trabalhar como regente de banda, e depois como editor e vem publicando partituras, até hoje. How was your first instrument? I actually played percussion to start in what we call first grade, around 6 years old. And then when I got into 5th grade, which would be like 11 years old, I switched to trombone and played that all the way through college.
Oh, okay. And at the college, you did composition or conducting? No, just conducting music education. And then I actually then went on to get a master's degree in conducting and composition after I started writing for my students. Ah, ok. Então eu perguntei para ele qual foi o primeiro instrumento que ele aprendeu, né? Ele começou logo no início quando era bem pequenininho, começou com percussão e quando ele estava já já um pouco maior, ele foi pro trombone e continuou tocando trombone até ele entrar na faculdade, que aí ele começou a estudar composição e regência voltado para educação, e ele tem feito isso até os dias de hoje. How did how did music composition become important to you? Did you become a conductor before becoming a composer or not? Yes, yes, I was a conductor and a music teacher for students, young students, middle, what we call middle school here, which would be grades 6, 7, 8. So maybe around 11, 12, 13, 14 in that range. And I started writing music for them. And then I got interested in that more. And the more, music I wrote, then I enjoyed that so much and still do. It's really important. I really love to do it. Então eu perguntei para ele, né, como é que foi que ele começou a se interessar, né, pela composição. Ele se tornou primeiro compositor ou regente, né? E aí ele falou que ele começou a compor já quando ele estava na escola mesmo. Então isso foi a coisa mais importante que ele fez e ele faz até hoje. I want to know more about your compositional process. How do you do? For me, the most important thing, especially since most of my music is written for students, they are attracted to melody. And so the first thing that's important to me is coming up with a good melody that's interesting to the students. And then I work from that place first. So the harmony then is dictated by what the melody is going to do, because I still feel like that students by and large want to play music that's tuneful, that they really can understand and really want to play over and over again. And a lot of teachers tell me that students like that because they want to play my pieces over and over. And so that keeps them practicing, and I like that. Eu perguntei para ele como é o processo é difícil falar em inglês e em português essa palavra. the word compositional, it's hard to say in Portuguese. Como é o processo composicional dele, desculpa aí o português, como é o processo e como é que ele pensa as obras, né? Aí ele falou que eu acho que ele começa sempre pela melodia, né? Porque a melodia é o que chama mais a atenção dos alunos, né? E muitos professores falam que a música dele, os alunos gostam muito de tocar por causa disso, né? Por causa das melodias. So, do you have any advice to bring to us? Because I like to compose. I like to compose. I hear in Brazil we don't have a specific course for doing arrangements and composition for educational programs. We have a general composition course, like it's more for music, contemporary music, so it's not enjoyed for the students. How tips you give to us to bring this atmosphere of a good melody, a good music for the students?
what we can do for improve this kind of ability? Well, certainly to be a better composer, you have to understand all of the instruments. That's the first thing, is if you understand what the instruments can do, and especially if you're going to write for students, what students can do at each level of their ability. And then what's really important, I think, is that composers really start simple by arranging other people's music, like even simply doing something with, say, a Bach chorale, or a song where you enjoy that melody, because then that's going to give you the experience of working with that music, which then will sort of become part of your bag of tricks, I like to say, where it's you can learn how to do that through what other people have done before you. So I think starting with arranging first is really a good idea. Eu perguntei para ele, né, que dicas ele poderia dar para quem gosta de compor e quer compor. E eu comentei com ele que no Brasil não existe um curso de composição voltado diretamente para programas educacionais, né? É um curso mais um curso geral mesmo, assim, e é mais voltado para música contemporânea, Então, perguntei para ele quais as dicas que ele dá para a gente começar a compor e melhorar isso. Aí ele falou assim que a ideia, o legal é fazer arranjos, pegar melodias de outros compositores e começar a arranjar isso. E aí ele deu exemplo, por exemplo, dos corais de Bach. Pessoal, quem tiver, o Everton que está aqui, os meninos, se tiverem, vou pedir ajuda de vocês, vou precisar de vocês. Façam perguntas, tá bom? Me ajuda aí com perguntas, tá? Para a gente poder render aqui a entrevista, tá bom? Se vocês puderem fazer perguntas, eu traduzo aqui para vocês, não tem problema, ajudaria muita gente. I could add to that too, that okay, if you study the great masters, composers, and you learn a little bit from each of them, and then that becomes part of you in your process. So if you find music that you love, you study the scores of that, and the more you study, the more different types of music you study, then that's going to all meld into being your compositional style, because you're going to be a mixture of all of those things. Então ele estava falando aqui, falou uma coisa para adicionar, né, para a gente continuar estudando, né, vocês procurarem estudar os grandes mestres, né, as grandes obras. E se você tem um compositor preferido, fazer análise da obra, do repertório dele, e ver quais são as soluções que eles tiveram para as obras, ver quais soluções e começar a aprender isso e aplicar isso no seu trabalho. And do you think, I think it's very difficult to compose middle level, level 1. Yeah. What tips can you give to those who want to write for beginners group? For beginners? Yeah, for beginners, yeah. Well, again, if you know the instruments, you know what they can do, which is limited. But I always have the philosophy of famous composer Igor Stravinsky. He said once that if he just could write anything he wanted, that he never knew where to start. But if he limited himself to whether that be a scale or a mode, then he felt like the more limited, the more free within that form. So try not to think of it as an obstacle because you can only write certain ranges for instruments or certain notes at the beginning. Is you have to try to be creative in other ways than the technical difficulties, because I think it's really important as a composer that you write, especially if you're writing for students, you write for students for their technical ability, but you still have to make it musically sophisticated for them. They can handle that. Ótimo.
Então, ele tinha até falado outra vez, eu esqueci de traduzir, né, que é importante a gente conhecer a instrumentação, né, conhecer os limites do instrumento, né, isso é importante a gente estudar. Ele também fala, aí ele fala, se você souber isso, você pode, você vai ficar muito mais fácil você escrever para grupos iniciantes. Que eu perguntei para ele como que é difícil escrever para nível meio e nível 1, né? É difícil escrever isso com alguma música de qualidade. Então ele deu o exemplo do Igor Stravinsky, né? A dica que dá, que é que você trabalhar com limites, se você dá para trabalhar com um modo ou com uma determinada escala, e dentro disso você tentar ser criativo, mesmo você estando preso nisso. Para você não fugir muito disso. Então, você tentar ser criativo com pouco para você desenvolver essa habilidade. We have a question here. So I will do this question here. Ravel, it's a great conductor. He's a great music educator here in Brazil. We work together. He's a band director too. Great. He wants to know about the level, percussion level. How do you think about percussion and in his level of and beginners, of course, for beginners? What type of instrument is possibility, accessory possibilities you prioritize? I don't know if it's clear. I think that percussion can always play rhythmically a level above the wind players because they're just working mainly on rhythm. But I have a tendency to stick with the basic instruments, snare drum and bass drum and some sort of mallet instruments, whether that's, bells or xylophone, something like that, because I think percussionists should be well-rounded. They should be able to play the rudimental drumming, but also play the melody percussion, the bells or the xylophone. So try to work that in as early as you can. But I also think that they need to realize that if you've chosen percussion, you have a lot of things to learn, not just one instrument. All the different accessory instruments with triangle and tambourine and all the things, and those then add color to the composition and can make it more interesting for the other students also. Okay. Então, Ravel, ele está falando aqui que você pode escrever já um nível acima, sempre para percussão, tá? Não precisa se segurar tanto, porque a percussão consegue desenvolver mais rápido, né? E aí, ele costuma trabalhar com aquele kit básico que a gente já está acostumado, né? Caixa, bumbo, pratos, bells, e no máximo um xilofone, assim. E aí, mas você pode pensar em timbres também, né? Você pode trabalhar com timbre, com cores, que quanto mais você vai misturando, fica mais interessante. E o legal da percussão é que, além da parte rítmica, ela pode tocar a parte melódica também. So, I will do more questions here. There is a table of levels for band, level 1, 2, 3, 4, 5, but I saw have one for strings too. But what are the main difference of these tables? Because I never couldn't find a table for strings. Well, strings has a lot of different restrictions for the younger players, like playing only in first position, so they don't have to shift up the fingerboard early on. And then also, at least in the United States, they teach the string players one hand position for all 4 strings.
So then you're really just when they're beginners able to use those notes. So on strings, if you think about it for the beginners, if you think about the key of the string, and then the first four notes. So for example, the G string is the lowest string. So G A B C, okay, would be the notes that you would be able to do. So think of it like in that key, and then the D string, D, E, F sharp, G, because you obviously only want to go up to the fourth finger at the most, and even for beginners, fourth finger is more challenging. Obviously, keys are different for strings compared to winds. It's much easier to play in flat keys for the winds, of course, and to play in more sharp keys, D and G, for beginners, than it is for winds to play in D and G. Eu perguntei para ele qual é a diferença, né, da tabela de cordas para banda, né, e até mesmo porque a gente não consegue achar muito, não consegue achar a tabela para cordas, né, a gente acha mais a tabela para bandas. E aí eu perguntei qual é a diferença principal. Ele fala que basicamente é que eles trabalham com a primeira posição, né, e eles tentam trabalhar os 4 dedos em todas as cordas, os 4 dedos em todas as cordas, só que o quarto dedo é muito difícil para a criança fazer. Então, eles tomam cuidado para eles acabam não fazendo muito sobre isso. Aí ele falou das cordas, né, o nome de cada corda, eles vão trabalhando, e a principal diferença mesmo é a tonalidade, né? Então, geralmente faz no dó, no ré, a escala de dó, a escala de ré, é a principal diferença. Can I show for the students some music yours? I prepare here. I don't know if you want to recommend some music for show the students. Do you have one to recommend? That you want me to show? I have your YouTube here, YouTube channel, and I prepare some videos of your music. Okay. I want to show to them. But if you have some music you want to recommend for we see. Okay. You want to start with what you have? Okay. I'll see what you got. All right. I will. Great. Desliga o microfone, pessoal, por favor. This music is one of the most played music, I think. Majestic. Yeah. For beginner groups, I would assume, right? Yeah. Yeah, because it's simple in the fact that it only has the first 6 notes of the first scale, B flat scale. But
You still want to have it be interesting. I still use some chords with like inversions, like it's not just always root position chords. And everyone gets a chance to play the melody. That's important for when you're writing for young students too. Everybody wants to play something important. And if not, why would they want to play that instrument? Yeah, of course. Então eu perguntei para ele, essa é uma das músicas mais tocadas dele, eu acho, né? Para criança. E ele falou assim que uma coisa bem particular que ele pensa é que todo mundo toca melodia. Então ele pensa, ele divide bem a melodia para que todo mundo tenha a oportunidade de fazer o tema da música. E outra coisa também, que ele não está tocando todas as músicas na fundamental. Ele está fazendo, ele trabalha com inversões de acorde. Então, por isso que dá esse brilho um pouco mais interessante, tá? Então, ele uma dica para escrever, ele falou, trabalhar com inversões e também dividir bem a melodia para que todo mundo é importante, para que todo mundo apareça. I prepared these ethos for strings for show the difference of, okay, say, grade 1. Has any table for strings, physical table for strings like it has for band, with the levels? We actually have one, yes. I could send it to you. Oh, you good. Oh, sure. Mr. Haveli was happy too because we need so much this. Thank you, sir. Thank you. Sure. I will put here ethos.
great, beautiful, beautiful melody, beautiful melody. There's actually a band version of that piece also. It's a version. The original for band. This music. Yes, I did write this for band first. Yes. Okay. I have a question here about your other music of yours. Visions. Da Vinci Visions. Yes. Ravel asked about this music. He said the percussion it's a beautiful, has a beautiful part. How could you tell us about this piece? Well, it's interesting. It's that piece I wrote after I read a book that was called Think Like Da Vinci. And so one of the things Da Vinci did was he looked at his paintings in every way possible. Looked at them from the up, from down, from sideways, turned them upside down, turned them all different directions to make sure that the perspective that he wanted on the portrait was, or the painting or whatever it is, was what he wanted. And yeah, you can share that with them. Ok. Então, eu fiz a pergunta que o Ravel mandou para mim aqui, para ele falar sobre essa peça, As Visões de Da Vinci, né? E que ele compôs. Antes disso, ele falou aquela peça Ethos que a gente ouviu, ele compôs primeiramente para a banda, depois ele fez essa versão para cordas. Então ele está falando que ele estava lendo um livro sobre Da Vinci e ele estava vendo uma das características lá do quadro que você pode ver de diversas direções esse quadro especificamente aí do Da Vinci, né? E aí ele começou a pensar nessa ideia na hora, quando ele foi começar a compor a obra. So what I wanted to do then was take that concept into music, which was to take one theme and do a theme in variations and do it in many different styles, many different variations of tempo, different meters, that sort of thing. And then including there's one in the middle that's very percussion oriented, that almost is very a Latin sort of a feel to it. Então ele pegou essa ideia musical de fazer temas com variações. Então ele pegou e fez esse trabalho variando bastante o tema, e quando chega na parte da percussão, ele pensou no estilo mais latino, por isso que é tão movimentado aí a parte da percussão. So I will put here for... Wait a little, yeah.
Great, great. Now I know because I know why Ravel likes so much of this piece because he's a horn player, and he's a good one horn player. So Like, he's sorry. I like to write good horn parts. Yeah, and he said to me he's a marching band conductor also, and here in Brazil, almost of the good ones and the bad ones play your in this tune this tune here. I like a lot, I like a lot your music here. So let me see if I have more question here. Okay. I have a question. Priscilla asked me uh, about when, because here in Brazil we have a lot of orchestra, beginning orchestra, and when at the time, right time, you put together the strings with the wind ensemble. Yeah, it's challenging because when they're young, it's so much easier for them to learn in their own keys. I would say you can start to move them together right around what we would call middle school here. So that would be like 11, 12, 13. That's what we would do here. But that would be after they started, like if they were beginners in, say, fifth grade, which would be like 10 years old, maybe. So after they've had 2 or 3 years experience, they could do that. Então, Priscila, eu perguntei para ele aquilo que você me falou, né? Primeiro eu falei que eu entendi porque o Ravel gosta tanto dessa peça, porque tem um solões de trompa, e ele falou que gosta muito de escrever para trompa, né? E aí eu perguntei para ele quando é o momento certo de ajuntar a banda, os sopros e cordas, né? Ele falou que começa quando já está ali na ensino médio deles ali, para juntar, que seria mais uma. If we thinking about a grade, it's a level 3. Level 3. Yes, I think so. And I don't know if it's similar there, but here it's always difficult because the orchestra and the band are in different classes in schools. So it's hard to get them together and to work together. So a lot of the publishers write full orchestra music, which is what you're talking about, that makes the winds, the band instruments optional. So it will work with the strings only, and then they can add whatever wind instruments that they have. Então ele está falando que é isso mesmo, é mais ou menos o nível 3, Priscila, lá que eles fazem, as aulas são separadas, entendeu? Aula de cordas e aula de banda é separado na escola, né? Então, quando eles já estão mais ou menos no mesmo nível, pelo menos 3 anos de instrumento, eles começam a juntar. E aí, que acontece? Você faz os compositores, geralmente, os arranjadores, fazem os arranjos flexíveis, com opcional ou para cordas ou opcional para sopros. E aí eles começam a fazer essa transição. Começam a fazer essa transição. He asked about the key. Because we work a lot with arrangements here, because we have some concerts to do. What's better key for we start with this new formation? That is challenging because no matter if you choose a key that's sort of in the middle, it's difficult for both. So sometimes it's easier to pick a key that works for the main section that you're going to feature, whether that be the strings or the winds, and then make the other part learn in the different key. Because it's seemingly like the key of C would be okay since it's no flats, no sharps, but it ends up being challenging for both groups.
Então ele falou, ele falou assim, que realmente é muito difícil de juntar os dois e pensar na tonalidade, né? Ele pensa que o tom de dó é o ideal, porque não tem sinais ocorrentes, né? E vai ser desafiador para os dois, né? Ser desafiador para os dois. I think Vittorio has a question. Vittorio, do you want to make a question in English for him for practice or English? Yes, I want to make a question in English just to test my English too. Like, I want to ask Larry if he only writes for college or students from school. If he only writes for school, songs for school, that's my question. Because I think the song that we listen to right now was epic, like some film soundtrack, like Indiana Jones or Jurassic Park. I think it was something like that, and I think he could use it in a film or something like that. That would be nice. The Hollywood has not come calling though. So. that I'll leave that to John Williams. But yes, I write for other things too besides school groups. I have written things for orchestra that are not part of schools, and also bands that are not part of schools. But by and large, most of the music that I've written is for school groups, and that goes all the way up, college level, all the way down to the beginners. Então, Vitório, já que você fez a pergunta em inglês, faça agora a sua pergunta em português para todo mundo entender e dá a resposta a tradução do que ele falou aí. He will translate now. Então, eu perguntei para ele em relação se ele fazia as músicas dele só para a escola ou ele fazia para alguma coisa além da escola. Ele disse que fazia, que ele faz músicas para outras coisas além da escola, mas que Hollywood ainda não chamou ele para trabalhar. Okay, thank you. We have a question, a valid question. He asked about writing. He wants to know, how do you think about horns at the middle level? And do you write for the F to C, B flat to F, or do you do to C to G? I think he's thinking transposition, F to C. So are we thinking either like a B flat horn or a F horn? Is that, você está pensando em trompa em Fá ou em Si bemol? Não, sons reais já, isso. O parêntese seria os sons reais. He's thinking a real song, the real song for. How do you write for horn in middle? The question is, what is the 5 initial notes do you bom, que ele escreve, do you write for beginners, for horn? For beginners. Yeah, that is challenging because most of the band is learning the first 6 notes of the B flat scale, but that's not all good for beginning French horn. So what we do is we actually publish two French horn parts. One is more on the upper range of the first notes that the other instruments learn, and one is more on the lower range. Because, as you know, sometimes some students are successful playing more low horn, and some are more successful beginning playing more higher. Então, aqui a sua pergunta ficou complexa até em português. Mas eu perguntei, né, como que ele pensa a escrita para arranjo nível meio, e ele falou que realmente é difícil escrever para esse tipo de níveis. Então, ele já pensa em 2 tipos de trompa, uma trompa aguda e uma trompa que toca no meio, não nem grave, toca no meio. Então, os que têm mais facilidade para tocar agudo, faz essa trompa e as outras faz
faz a trompa um pouco mais grave. It's too high for the horn in B flat. Yes. Thinking in information, music, information, the instrument. How the band direct works in the band, the horn, because it's our challenge here in Brazil to do that. It is everywhere. The method books that they use here, most of them have, similar to what I talked about with the alternate part, they'll actually have an alternate page. So they'll have the page that works with the band. And sometimes that will have it in octaves. So if they can't play the high notes, it's got the lower notes. But then there'll be another page that's the same music, but it'll be in a better key, in a better range for the French horn. So the French horns have to do double work. Então eu perguntei para ele, né, que o si bemol é muito difícil para a trompa, é muito agudo para a trompa, né? Como é que eles trabalham isso nos Estados Unidos, né? Então eles falam que a maioria dos métodos tem duas páginas. A primeira página tem a parte na altura normal e uma oitava abaixo. E a outra página está em outra tonalidade ou é um arranjo diferente para poder facilitar eles tocarem. It really is best to teach a student on an instrument, specifically on that instrument with a teacher. Flute with a flute teacher, French horn with a French horn teacher. It's really difficult to teach band all together and teach all the instruments how to play together. But we do that in the United States as well. It's just challenging. Sometimes you have to make compromises with the musical material that you learn from. Então ele fala que o ideal é que a trompa e a flauta, por exemplo, fizesse aula diretamente com o especialista. Mas aqui nos Estados Unidos eles têm que dar aula de tudo. Então acaba às vezes comprometendo o material que eles têm, mas é o que tem para hoje, né? I have a question about the conductor. A conductor who works on the initial training of the students, what does he need to keep in mind to develop a good job? To develop a good band. Good job. Yeah. Well, the same thing as a composer. You have to really study the instruments and know all of the embouchures and the fingerings and all the things necessary for the students to sound good. The good news is there's so many more opportunities now with the internet where your students can hear good players, get good models in order to do that. But I think it's really important that a conductor of beginners really is skilled at understanding each of the instruments and really should be able to play them better than their beginners on each of the instruments in order to help them be successful. Então eu perguntei para ele o que uma regente que trabalha com iniciação, né, com trabalho com iniciação musical precisa ter em mente para poder desenvolver um bom trabalho, né? Então ele fala que primeiro você precisa tocar todos os instrumentos, pelo menos um nível acima do aluno. Então, saber um pouco de cada instrumento para que você possa dar a melhor aula possível, né? E hoje em dia está muito mais fácil, porque a internet aí tem muitos bons exemplos, tem muita gravação, muito vídeo bom para que o aluno possa consultar, ele possa fazer esse trabalho. In your publisher, do you have any method for band and strings? The company that I started it 3 years ago. We just have performance music. We do have some ensemble books, like duets and trios and quartets, but we haven't gone into the method books yet, because that's a really big project, a very expensive project to do. Here in Brazil, we need a Brazilian version, because we have
I know almost the books has the vision of the music, universal music, but Right. Doesn't have any for our kind of culture. So we need to play more samba or bossa nova. It's Right. and if it's a suggest, of course. If you put this, I think you will bring more the attention of the Brazilian conductors, because one of the most problems here is because we don't have the first of all it's the language, because English is not our first language. The second, it's because it doesn't have any Brazilian music. It's a good thing, or I don't know. Well, and I'm sure there's probably method books in Spanish, which that's not the same either. I don't. It's different. It's not. Oh, yeah. And the because Brazil, it's a different culture from different of the Latin American, Absolutely. because uh, we're more American. I don't know if we have a lot of influence of American music, Yeah. and we have specific kind of music. It's a more like a regional or folk music. Our folk music is very hard here, very present in our culture. So, and I think my last question is about your life as a publisher. How do you select and what will be published or not? What are the criteria you are looking for to make this kind of investment? That's a difficult one, and I'm not sure I always get it right. Um, I just have to go on my experience, what I think would be interesting to teachers and students, what I think is good music ultimately, and that is music that has that is like what has sold in the past. In the United States, school bands especially are built around competition, not necessarily to a winner, but you go and you play, and then you get judged, and you get a rating. They call it a superior, an excellent, good, fair, poor, usually. So everybody goes to that every year. So people are looking for specific music for those types of events. So we're always trying to find music, because a lot of our states will have required music lists, and we want to get our music on those required lists, because then that means they're going to sell for a very long time. Então, primeiramente eu comentei, né, que aqui no Brasil a gente tem muita carência de ter métodos que tenham também um pouco de música brasileira. A gente sabe que os métodos americanos têm essa ideia de colocar uma música universal, né, de colocar música de todos os países, né, nos métodos, mas a gente sente falta que não tem nada do Brasil. Aí ele comentou que existem alguns métodos espanhóis que talvez... eu falei da língua também, dá um problema da língua, porque o inglês não é a primeira língua nossa, então a gente tem muita dificuldade com isso. E aí eu perguntei como é a vida dele como publicador, né? Que ele tem uma empresa de publicação, e como é o critério que ele tem, qual é o critério que ele utiliza para poder selecionar as obras. E aí eu falei, ele falou que primeiramente tem que ser a música tem que ser boa, e eles têm critérios lá para as competições, que eles procuram fazer a música para atendendo os critérios de avaliação que vão cair nos concursos. Então, por isso que as músicas devem ter essa característica que parece muito de trilha sonora de filme, coisa igual. Então, para poder vender essa obra, ele precisa estar nesse critério. I will open for the students if they want to make the last questions. Alguém quer fazer alguma pergunta final para ele? Gostaria de fazer alguma pergunta? A hora é agora.
O Everton has. Eu acho que da encomenda, acho que ele acabou de responder, né? Como seria o processo se ele faz alguma imersão? Everton has two questions. The first one, how did you work when you receive a job? We need to write some work for the band. It's I forgot in English what's the specific word for when we receive Commissioned works. Huh? Commissioned works. Commission. When we receive a commission, yes, it's this is the word. How you works when we receive the commission? How do you think? Do you go to the school and see, or ask to the conductor send a video for see the level of the band? How do you work for doing this job? Well, first of all, everyone that I do is different, and I do quite a few. During COVID, we do Zoom, and I have written two commissions since COVID, so that's been interesting. I asked the conductor what kind of involvement he wants the students to have. Does he want them to get a say in how and what type of piece that they want for their group? I also do ask the conductor what level they usually play. I usually even have them go to my website and say which of my pieces seems like it's at the right difficulty level, and then that'll give me a better idea of the level I want to write. Então ele está falando que primeiro assim, como está diferente agora, né? A forma de se encontrar tá mais pelo Zoom em reuniões, né? Ele até recebeu 2 encomendas agora durante a pandemia para fazer. Geralmente ele pergunta pro regente qual é o nível que a banda está tocando. Quando o regente não sabe muito bem, ele manda alguma gravação e pergunta para ele se é esse nível ou aquele que ele está na banda, para o cara saber falar, a banda toca mais ou menos esse nível aqui, né? Ele pergunta qual é o estilo que ele quer, qual é o tipo de energia que ele quer passar, o que ele está pensando, e aí ele conversa isso. Às vezes ele vai presencialmente e às vezes ele conversa somente pela internet mesmo. Okay. Also, I would say with commissions, again, it depends on the circumstances. What do they want the piece for? Is it for, say, an anniversary of the school, or is it for something that happened at the school? I've written pieces for students who have died, and those are difficult to do too. So trying to figure out what type of music that they want is really important, and then still write what I want to write as a composer and what speaks to me. Então ele falou assim, como compositor, às vezes ele recebe encomendas que é o aniversário da escola, o aniversário da banda, ou é alguma homenagem que alguém faleceu, algum aluno faleceu. Então ele faz essa investigação, ou o encomendador faz esse pedido. Mas o mais importante é o que aquela música significa para ele, né? Para ele poder trabalhar. Alguém mais tem alguma pergunta? Alguém mais quer fazer? Alguma pergunta? Senão eu vou fazer a última aqui. So, my last question is not a question, it's more a request. What is the final message for the student that you would like to leave? Well, if you're learning how to play an instrument right now, it's important that you practice every day. That's very important. If you're a conductor or a teacher, it's obviously important for you to
to inspire your students, and that's just show enthusiasm for and passion for the music. And if you do that, that's certainly going to get the students excited about what they're doing, because to me, music is everything. I mean, it's everything I do. It's everything I've always done. And I can't imagine life without it. So if you're involved in music as a student, keep doing it forever. It's too much fun. Então eu pedi para ele, para dar uma mensagem final para os estudantes, né, para todos aqui, e ele falou assim: se você é um músico que está iniciando, tenha em mente que você precisa estudar todos os dias você tem que praticar. Se você é um regente, um professor, você tem que manter essa chama viva nos alunos, e entender como é para ele a música, a coisa mais importante que existe. Então, tem que ser tem que ser divertido, tem que ser algo que você se divirta, os alunos se divirtam. So, Mr. Clark, I want to thank you very much for this great opportunity to talk to you. It's a dream for me, because it's so distant, so distant, and I want to thank you to bring your wisdom, your knowledge to us, and thank you very much for this great time. And I'm sorry about my internet. It's not the first time. Ok. Bom, gente, muito obrigado aí por todos aí, obrigado pelo tempo de vocês aí. You have an Instagram? What is your Instagram? You mean Facebook? Yeah. You have Instagram, Facebook for yes. It's all Larry Clark. Everything is Larry Clark Music. Então, quem quiser seguir o Mr. Clark é Larry Clark Music. Ele está no Instagram, está no Facebook. Você pode ir lá trocar uma ideia mais lá com ele. You have a website too? It's LarryClarkMusic.com. LarryClarkMusic.com é o site dele, lá você vai ver. Ele tem um canal no YouTube, se inscreva no canal dele no YouTube, e o nosso podcast vai estar disponível lá no Spotify, né? Vai estar disponível lá no Spotify, vai estar disponível também no meu canal no YouTube. Sigam a gente lá, sigam assinem o meu canal, e muito obrigado. Thank you, Mr. Clark. Thank you. Have a nice day, a nice week, and be safe. You too. Thank you. Tchau, maestro. Até mais, gente. Obrigado.